Bhagyalaxmi Educational Services is not just a brand, it is a legacy of trust, tireless dedication and utmost excellence built over the past 20 years. With an unwavering commitment to student success, the institution has helped numerous aspiring BPC students fulfill their dream of becoming doctors. With a steadfast belief in education in medicine, Bhagyalaxmi Educational Services ensures that the dream of pursuing MBBS isn't a distant dream but a reality at hand. By assisting students to access top medical universities known for their high success rate and quality of education in countries such as Vietnam, Republic of Georgia and Kyrgyzstan, the organization opens global pathways for aspiring medical professionals. Bhagyalaxmi Educational Services is more than just an educational consultancy. It regards its students as a family. It nurtures, protects and safeguards them at every step of the way, ensuring they move confidently towards their goal of becoming doctors. In India, where limited MBBS seats and fierce competition in NEET leave many deserving students disappointed, Bhagyalaxmi Educational Services becomes a beacon of hope to those beleaguered students, keeping them steady on a sure path of overseas medical education. From seamless visa processing to safe arrival abroad, from inviting accommodations to impeccable hostel facilities, Bhagyalaxmi Educational Services offers end-to-end support. The organization goes beyond the call of duty by creating a home-like environment for students abroad. It serves authentic Indian home food prepared by professional Indian chefs so that the students experience comfort and care in their home away from home. Under the visionary leadership of the Managing Director, Dr. B.S.S. Prasad and the dynamic guidance of Mrs. Pallavi Prasad, Bhagyalaxmi Educational Services continues to inspire and empower the next generation of doctors. Bhagyalaxmi Educational Services basks in great pride and honor from the awards conferred on it by the state and central government of India for outstanding contribution to overseas MBBS education. As Bhagyalaxmi Educational Services looks forward to celebrating its 21st anniversary, thousands of future doctors look up to it to light up their noble path to medical stardom. Bhagyalaxmi, 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 Bhagyalaxmi. ఫారిన్లో చదువుకోవచ్చు, వీళ్ళని అక్కడికి తీసుకెళ్ళటం కానివ్వండి. Prasad Garu from Bhagyalaxmi Educational Services. Bhagyalaxmi Educational Services. Bhagyalaxmi Educational Services. Bhagyalaxmi Educational Services. Bhagyalaxmi. Bhagyalaxmi Educational Services. హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం ఒక కెరీర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చామండి. భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే MBBS ఎలా చేయాలి అన్నది వాళ్ళు మనల్ని గైడ్ చేస్తారన్నమాట. వాళ్ళ ఆఫీస్ ఎలా ఉందో కూడా మనం చూద్దాం. ప్లీజ్ కమ్ ఇన్సైడ్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఎలా ఉంటుంది ఈ ఆఫీస్ అని చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో మన అందరికీ ఇక్కడ చూడండి వెయిటింగ్ హాల్ ఉంది. వీళ్ళు ఇక్కడ ఆల్రెడీ జార్జియాలో, వియత్నాంలో ఉండే వీళ్ళ యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ కూడా పిక్చర్స్ విత్ స్టూడెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంది. ప్రాసెసింగ్ వన్ మోర్ రూమ్ ఉంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ అకౌంట్స్ రూమ్ అంట. దానికి తోడు కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్ కౌన్సిలింగ్ రూమ్ కూడా ఉంది. సో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. ఇక్కడ ఓపెన్ సిట్ అవుట్ కూడా ఉంది. కౌన్సిలర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, చూస్తూనే ఉన్నారు కదా మీరు, 1, 2, 3 అనుకుంటే. సో ఇక్కడ చాలా మంది టెలికాలర్స్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ వన్ మోర్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ ఉంది. And Pallavi Garu, she is the CEO of this educational services. She is doing her work. This is Prasad Garu, Managing Director for the Bhagyalaxmi
సర్వీసెస్. మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ని MBBS కోసం వాళ్ళని ఎక్కడికి ఎలా పంపించాలి అండ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉండదు. తెలుగు స్టేట్స్లో వాళ్ళకి ఫస్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళినా ఫుడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఈ ఫుడ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అని అంటున్నారు. అండ్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఒక్కసారి మనం ఒక అదర్ కంట్రీకి వెళ్ళి చదివితే వాళ్ళకి వచ్చే వాల్యూ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వన్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ భాగ్యలక్ష్మి టూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.